zan je in sa wannan Laura Mercier setting powder. A ƙasan idona ne setting. So gashi. Kun ga dai ban sa concealer a nan ba, but still I will set the place. Zan yi setting in shi saboda ya ɗan yi me, ya ɗan bani wannan light vibe. Kada ya nuna cewa ban yi wannan ba. Ban yi highlighting in shi da concealer. So I'll just apply it a gurin. Zan dai saka a gurin kawai saboda ya bani wannan din. Sai na je. Oh my god, I feel like this is inside my eyes. Sai na je na ɗauko wannan ina blending brush ina na sake fitar da loose contour ina. Dole sai kun fitar da shi yanda zai fita ba sosai. Alright, I feel like this is dark, but I think it's okay for you. So yanzu zan je bayan camera na zane gina, in yaso sai na dane ido ne baki na karasa sauran makeup. So yanzu I'm done. Nayi brows of camera. So yanzu zan je ne ido. Kusa da my usually brows of camera nake yi, but dude, brows din nan tayi kyau. Like ina son ta. Do nayi rushing din ta. Gurin lining din ban samu straight part ba, but still dai ta yi min kyau yanda nake so. So I think we'll proceed. Make sure kin yi blending din shi out yanda ya kamata. Nan karshen gidanki yanda ba zai nuna miki shaidan cewa kin ga inda kika dauko concealer ki ba. Kuma na ga muku da yaushe ya zama akwai product ɗinku a jikin wannan ɗinku. Product ɗinku a jikin tool ɗinku. Sannan wanda suke zuwa suke ɗaukar mun video suna zuwa suna karɓar kuɗi a hannun mutane suna talla a Facebook. Ina nan ina kallon ku. Lokacin da zan waiwaye ku wallahi tallahi ba za ku ji daɗi ba. Wallahi tallahi ba za ku ji daɗi ba. Don haka idan ma kina karɓar kuɗi, ina da group da nake koyar da makeup, ba na karɓar ko sisi. Amma su sai su je su dinga ciran videos ina a YouTube suna karɓar kuɗi a hannun mutane. Duk wacce ta sake na kama ta. Yanzu na wallahi duk wacce na kama Allah ba zan ci ta tara kaɗan ba. Allah ba zan ci ki tara kaɗan ba. Miliyoyi zan ci ki because infringement ne. Mutane da yawa za su zaci ni ce. Nake karban kuɗi, nake tura mutane videos ina, ni videos ina bana karban kuɗi a hannun kowa na tura su. Duk wanda yake so ya zo YouTube ya kalla. Sannan kuma ina da group a Telegram wanda nake tura videos na makeup. Wannan su daban ne ba ma na YouTube bane, kwata-kwata ba su da haɗi da videos ina da na YouTube. So ina da group da nake koya makeup a Telegram amma ba a WhatsApp ba. So duk wanda ta ce miki za ta koya miki makeup da videos ina ta WhatsApp to wallahi tallahi ba ni bace ba. Wannan abin shi ake ce ma infringement, kuma wallahi ni ba ni bace. Dan haka duk wacce na sake kamawa, yanzu fa so good na kama mutum biyu, daya a Yobe daya a Kano. Ina nan ina kallon ku, duk ku ci gaba da daukan videos ina kuna amfani da shi kuna karban kuɗi a hannun mutane. Duk za ku gane kuran ku. Lokacin da zan waiwayo ku wallahi tallahi ba za ku ji daɗi ba, at all ba za ku ji daɗi ba. Dan haka ku kiyaye, kan ku ce ban gaya muku ba. So yanzu sake sharpening din hanci na blending out wannan ne blending out farkon giran yanda ba zai nuna cewa nayi wannan ba, yanda ba zai nuna cewa nayi, sorry ina blocking, yanda ba zai nuna cewa like ga ta inda na dauko brows din ba. So zan yi shi haka, yeah. Then sai in tafi. Sorry ba ma nuna muku da me nake ta yi batun da wannan contour powders din ne na jikin wannan na Avo powder palette ina da shi nake amfani. So da shi zan yi ma wannan, da shi ma zan yi transition because na lura yanzu in kika yi transition da contour powder ya ma fa eyeshadow fitar miki da abin da kike so. So I'm just going in with nude looks and seriously ba na son wani wannan, but ina son dan sa tunda embroidery ina, let me do this. Embroidery ina akwai touch of pink da brown, so ido na zai zama touch of pink and brown. In ya so lips din ma har yanzu ban yi deciding wanne zan yi ba, so I'm just there. So gashi nan. Alright, so gashi nan ɗaya side din shi ma zan dauke shi
nayi. Kuma kun san funny part din ba sa zuwa su dauki videos din da ni fuskata ta fito nake yi, sai wanda irin like na samu models nake yi a fuskan su, yawanci shi suke cira suke amfani da shi gurin turawa mutane, because in na fuskata ne dole mutane za su gane cewa ba ni bace ba. So wallahi duk wacce na sake kamawa tana karɓar kuɗi a hannun jama'a tana tura videos ina, wallahi sai jikinta ya gaya mata ko gidanku zaki siyar ba abin da ya dame ni, ko tuce dama za ta raba ni da ke. Ina nan ina timing ɗinku, na kai mutum biyun ma gurin lawyer na har na shigar da ƙara. So I think ma zan yi vlog akan shi so that wasu su gani su kiyaye. Definitely zan yi vlog akan shi in muka shiga kotu. So because wannan ɓata suna ne sosai, mutane da yawa za su yi tunanin ni ce, because wasu da yawa sun yi tunanin ni ce, sai daga baya da suka kalli videos ina suka jiji abin da na faɗa suka gano cewa ashe ba ni bace nake karɓan kuɗi a hannun mutane. Kun ga wannan ya zama damfara kenan. So wallahi in na tashi kama ku ba za ku taɓa ji da daɗi ba. So yanzu zan je na saka blush before na yi dusting off wannan exhaust powder. Zan saka blush, kusan ni ina son blush. In kuna kallon videos din channel din kusan ni mai ya blush ce all the time. Na son blush, so I think ma ba zan mai contouring ba, blush kawai zan saka saboda ya wannan in fuska na. Yeah, I'll just do this. So zan dau setting powder da na yi amfani da shi ne setting fuska na. Ba zan yi baking ba gaskiya saboda ba wani loud makeup nake sanyi ba. So zan dau setting powder na sharpening din wannan blush din, tunda ba zan yi contouring ba, sai na reverse contour, sai na reverse contouring wannan din blush din, yeah. Sannan na sharpening din hanci na. Yeah. Sannan sai nan din ido na ina son ya bada wannan sexy look out. So zan yi shi dan idan ya dan dage sama kamar yadda na gaya muku. Kullum an fi son fuska ta haka ta bada wannan illusion din cewa kai ba tsoho bane, because duk inda fuskan ki ta zazzago za a ga kin koma kamar tsohuwa. So far so good, makeup din ya fara bani results din da nake so. Alright, so zan yi wannan eyeshadow palette din. Yala ai yanzu ban masa su da eyeshadow palette din nan, bari na duba. Virgil Flores, wannan ne French brand ne, ta sama kwata ban yi bandrin rike sunan ba. So zan je da wannan pink din, zan dan sa shi dan kadan a saman ido na, because bana son look ya zama very loud. I want it to be soft. So sannan in na saka zan je in dora powder. Dalilin dora powder shine ina son ya dan yi haske, pink din ya zama daidai da pink din jikin embroidery din rigata, because okay, wannan ma still na gani yana ma bani ma result din ma da nake so. It's not too loud, because na ɗaya da na yi so na using din blossom, but blossom din seems a little bit dark. Pink din ya dan yi duhu, ba kamar wannan ba kamar na jikin embroidery ina ba. Na embroidery ina kuma baby pink ne, shi kuma kaman fuchsia pink ne. So kun ga akwai bambanci, fuchsia pink ya dan fi duhu, baby pink kuma yana da dan haske. So in kina son ki dan yi lightening up eyeshadow ɗinki, ba lallai sai kina da same color na kayan ki ba, za ki iya zuwa ki sa powder mai haske a sama. So zan je in sa powder mai dan haske a saman wannan din, a saman eyeshadow din, saboda ya dan kara mai haske. Yeah, I don't know ko kun gane me nake nufi. Kun ga nan yafi nan haske, kun ga? So that's what I'm talking about. Idan kina son ki kara ma wannan inki haske, idan kina son ki kara ma eyelashes eyeshadow inki haske, idan mai duhu ne da ke sai ki sa powder mai haske, ba fa setting powder ba, compact powder. Bari yanzu zan daga muku ku gani ta cikin powder palette dina. Sannan dan Allah dan annabi in za ku sai kaya ku dinga sa kuɗi kuna siyan kaya masu kyau. Wacce da ta turo min wani powder palette, wallahi babu kalan mutane a jikin wannan powder palette din kwata-kwata. So I use this, wannan powder na use mai dan hasken nan. So zan je in dau wanda na yi contouring, dan ƙara deepening wannan na bashi abinda ake ce my depth. Kaman ko da yaushe da nake gaya muku, ana son a ba ma eyeshadow depth.
saboda ya fitar da shi yanda ya kamata. So gashi ina ba shi depth, yeah, because depth din nan ne zai sa eyeshadow ya sake yin kyau sosai. So I think I'm done from here. Yeah, and the next abin da zan yi shine lining da saka lashes, but before then zan dau dump brush ina ragowar powder da yake jiki zan yi amfani da shi na tsane concealer da na amfani da ita ta wannan saboda maikon yana dan fitowa. So zan using ɗinta na ɗan yi setting ɗin nan. By the way, da zan yi gira na yi wannan ɗinta, na yi taming ɗinta, wato na saka mata brow tamer ko kuma gel, wato wanda kike yin wannan da shi, wanda ke gelin gashi da shi na kwantar da gashin girar, because gashin gira na are very stubborn. So nan ya ɗan yi sharp, so zan ɗan yi nan da ɗin ragowar na brush ɗin layin wannan ɗin layin abin brows ɗin ya fito da yawa, so dole sai kin ɗan sassaita kin gyaggyara yanda za ta fito ta yi kyau. Sannan wasu brows ɗin in powder ta hau kai dole sai kin ɗan taje ta sauka, because in ba ta sauka ba sai kika gira ta yi busu. So yanzu zan je na lining na sa kwalli na sa lashes sai na dawo. Sorry, ina son in nuna muku wannan eyeliner da na fara amfani da ita recently. Oh my god, eyeliner nan ta haɗu sosai, kashi tana ba da results yadda ya kamata. So da ita zan yi amfani. Alright, gashi. So na je na saka wannan, na je na sa lashes off camera. Ya ma yi zama ma yanda nake so kwata-kwata lashes ɗin. Yau gaba ɗaya makeup ɗin yau ya ƙi bana haɗin kai, but it's turning out to be nice. Na ga ya fara da kyau. In bakina na ga muku nude zan yi, ɗaya fitila ta mutu, so my neck area is very dark, but we'll continue like that. So zan yi lining. Matte nake so in yi matte nude lips, then da na yi color embroidery ina kawai lips din zan yi nude. Kun ga gurin nan, it's very important ku haɗe su, in ba ka ba sai dai a ga ya guntule ta wani guri. So let's see, wala ba ma san wani nude din zan yi ba. Probably na cikin wannan palette din I'll just try to adjust da shi, because gaskiya yana kyau shi ma sosai in dai kin ɗauko hanyar yanda zai yi kyau, zai baki result yanda ke so. Ga kwalin shi din sand. So I think zan using wannan darker shade din just to brush through. Wannan lemon wannan ne lip brush, blending lip brush. So always ki dinga goge brush ɗinki, if not zai baki result ɗin da baki so. Zan yi amfani da wannan, kusa na farko mai duhu ne, wannan mabiyin shi ne, shi zan yi overlapping. Lining na kind of peachy, wannan kamar orange, kamar peach, I'm not sure. Kun ga shi, kun ga inda yake yi. So bayan shi akwai wanda ya fi kowanne haske a ciki, zan sa shi a tsakiya. So na gama, yanzu zan je ne dusting off duk wani excess wannan da nake da shi, duk wani excess powder da nake da shi a fuska na zan goge shi. Sabida ba ma yi wannan ba, ba ma yi hotunan sallah ba, and wanda suka turo barka da sallah sabida a tura musu hotunan sallah an samu na tura musu ba, thank god an kawo ta nefa. So ina son ku gaya min a comment section idan an kawo wuta a area ku still kuna irin ihun nefa, ku
so science suna wannan so. Oh my god, it's too dark. Daylight ina ya mutu, so you won't get to see me properly. I will still go in. Na sake wannan inch, na sake sharpening inch, sannan last but not the least zan sake blending, ba wai ƙara blush in zan yi ba, zan just sake blending inch ne matching da sauran gurin. Yeah, alright, so I'm done. Yanzu zan je in fesa setting spray. Idan zaki fesa setting spray ki tabbatar cewa powder palette ɗinki a rufe suke, komai naki da yake a buɗe na makeup a rufe yake, because idan ruwan setting spray din ya shiga zaki ga yana busar miki da product. So ana son idan zaki ki dinga kulle products ɗinki, concealers ɗinki, powders ɗinki, eyeshadows ɗinki, komai dai. Hatta mirror ma ana so ki kulle, because in ruwan ya zuba a jikin mirror din sai ki ga yayi wani iri mirror din ba za ma ki iya gani da shi yanda ya kamata ba. So yanzu zan je in shi. Oh my god, I hope they dauke mu. Oh my god, I saw it. Bai gama bushewa ba. And na je na saka setting spray in na fara dabe bai sha ba. Kun gani amin tabo. You have to be very careful in kina sauri zaki makeup. Wallahi shafa ba na son makeup din sauri. It always turns out to be a disaster. So I don't know, but I just have to blend out. All right, I don't know if this is showing very well, but it is what it is. It is what it is. So ku dinga bari sai wannan ɗinku ya bushe. I seriously thought ya bushe wallahi. So ku dinga bari sai setting spray ɗinku ya bushe sosai before you go in the beauty blender ku wani dabbing. Kun ga dai disaster da ya ja mu. So gashi, I don't even think zan sa wani serious glow, because it's not a serious look. So kawai dai I will just use it sabida dai fuskan ya dan yi shining ko yaya ne. So yeah, so akwai danshi. Oh my god, alright, akwai danshi a jiki, but danshin kaman ya bushe. It's like ina sawa yake bushe. So I will spray. Oh my god, light ina ya mutu. Alright, gashi sai ki dabin. Wannan ne final look. Zan ji in daura dan kwali, which will be a whole new tutorial. Da haka in ba ku subscribe ku danna like, ku yi comment, sannan ku ga min irin videos din da kuke so ku gani a channel din nan, whether lifestyle, vlog, hira da masu makeup da dai sauransu, wanda zan fara a channel din nan kwanan nan. Dan haka ku subscribe. Sannan zan saka video din daurin dan kwalin da zan yi yanzu shi ma insha Allah. Don haka ku bi channel din nan yanda ya kamata dan ganin exciting videos akan dauri, kwalliya, hira da masu kwalliya, abubuwan da ake yayi, fashion and all. Don haka ma da video na gaba zan je in yi daurin dan kwali. Bye bye.